Community health workers in Naivasha have decried the rising cases of gender-based violence and sexual abuse in the last couple of months. They identified informal settlements around the town as the most affected, with the ongoing financial crunch and mental illness blamed for the cases. Now, at least 5 cases of gender-based violence occur every week in Naivasha. Odi Francis was in Nakuru and filed the following report. Community health workers in Naivasha have identified gender-based violence as a neglected vice, but happening on a weekly basis. This comes as they call on the county government to support their efforts, noting that they were currently working from their pockets. And one of the issues zenye tumekuwa nazo ni defilement, zimekuwa juu sana, domestic violence, sodomy, ambao wakati mwingi haikuwa inaangaziwa, imekuwa sana ikifanyika. And in a span of like one week hivi hatukosagi kupata cases kama 4 ama 5. In the last couple of months, cases of suicide in the town have also increased, mainly among men, with unemployment, depression and use of drug blamed for the cases. Ile kitu ambayo ningeweza kusema ya kwamba ni kwa sababu ya vile hali iliyoko, tunaona kweli dhuluma ya kijinsia imeinuka kwa hali juu kiasi, japo kuwa tunaizungumzia kwa sababu unaona ya kwamba familia ikiwa na mgonjwa ambaye yako na chronic disease, tuseme kama cancer, diabetes na blood pressure, unapata ya kwamba ile familia kwa sababu ya yale matoleo pengine hawajajimudu kimaisha, unapata ya kwamba kwa njia moja the GBV ama dhuluma ya kijinsia inaingia kwa boma. Na kwa hivyo kama sisi the CHVs letu kuu kama madaktari mashinani, we do offer the PSS ambao tunaita the psycho-social services. According to John Kinuthia from Naivasha Gender Cluster Group, they were recording at least 4 cases of abuse in the town every week. Kitu ambacho kimekuwa changamoto in those cases zenye huanga tunapata, watu wengi hawajui ya kwamba mambo na gender-based violence, mostly sexual violence, ni criminal. So unapata ya kwamba wanafanya mambo ya kusikizana kwa kijiji, wanachinja mbuzi, wanachinja kuku, wengine pia unaona wanapeana pesa, alafu hiyo mambo inamalizikia hapo kwa mashinani. The superintendent in charge of the hospital, Dr. Bernard Warui, has lauded the work of the community health workers in prevention of diseases, saying that the county recognizes their efforts, which include helping in counseling sessions and identifying defaulters and making sure that they took their medication as required. The county government is also looking at their welfare, because I think they get a stipend to assist them to move around. They sometimes get airtime to call. And I believe the county government is looking into some of the issues, especially to assist them to move into the community and to assist them for a bit of the upkeep. Yes, they do that. CHV tunapata challenges kama vile kwa community utapata kuna mgonjwa, watu wametuelewa wanatupatia wagonjwa, and expect akikupatia mgonjwa huyo atatibiwa, mgonjwa huyo atapata dawa, mgonjwa huyo atapigwa picha, lakini hakuelewi wewe CHV hauna hiyo pesa yote. Kwa hivyo inabidi ukuje hapa ujiongee hospitali waweze kukubali ndio mgonjwa huyo aweze kufanya. Kwa hivyo kuna challenges kama hiyo, transport, mambo zingine unaitwa usiku mchana, chukua motorbike, vitu kama hizo. Those are the challenges ambao CHV tunatumia. One of the community health workers, Solomon Gu, has admitted that their job has many challenges, mainly financially, with tens of members of the community relying on them. For Ebru TV, I'm Odi Francis.